ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino, ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi, pamenepo ndi pa Facebook page pathu dziko lonse lapansi. Osayiwalanso kwa ilisiyano ya Times Radio, tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive mene timakhati kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani zosiyanasiyana zoti atiuze. Monga mwa nthawi zonse, lilonso muli ndine Wonder Msisia. Programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. So pano ndikuoneseni mulendo wathu mprogramu yathu ya lero. Mulendo wathu ndi bambo Lance Mbewe, amene ndi wachiwiri wopuma. Zinejo nje mwapumeti? Former Vice President wachipani cha UDF chigawo chakumwera. Komanso iwo wanda Managing Director a company ya Trust Auctioneers. Ndakulandirani tu bwana Mbewe. Mwina anthu ena tilaza kuona ndi pakatipo kutazachitika convention ku UDF mutapambana kukhala wachiwiri kwa president wachipani cha UDF, wachiwiri kwa atupere muluzi koma wachigawo chakumwera. Koma ambiri mina silima kuziwani bwino. Ndeni mati ndupase ni mpata kuyambirira kuti kodi Lance Mbewe ndi ndani? Okay. Nditu. Ndine Lance Mbewe. Ndine mwana wa former minister Patrick Mbewe. Abeneso anali a businessman ku Malawi kuno. Ndine zaka 43, ndikuwa zaka 44 chaka chino. I'm married. Ndi ana awiri. Nkhani ya maphunziro na Bangalore degree ku Montfort University. Komanso ndili master's degree ya law yomweyo. Ndapangaso maphunziro ena ndi ena. Komano chachikulu nchakuti panopo ndimapanga business. Komanso mene mwanenera kuti ndinali vice president wachipani cha UDF. Now budapanga law. Anthu nkumayembekezera kuti law yathu mpaka na masters. Kusafuna kumapanga uloya. Kumafuna kumapanga business inayi mpaka na mafuna kupanga ndali chifukwa chani? Kwakukulu kunali nthawi imene law yanga naipanga ku UK. Nthawi imene ndikabwerera kuno ku Malawi, malamulo analasanithidwe kuloleza kuti anthu atapanga practice kufika ku size kuti kutakhala lawyer kumayo kuno ukakhala kuti wapangira ma degree ako kunja osayambira konko. Okay. Yeah. Ndi tidafika zinatenga nthawi was around maybe 2003 2004. Malamulo anali samalola umatha kugwira ntchito kumayo osatha kukhala lawyer. Kugwira ntchito ya lawyers kumayo osatha kukhala lawyer. Nthawi imeneyo ndi malamulo angosinthidwa zaka mwina 4 or 5 zapitazi. Ndechifukwa zimatenga nthawi kuti zisinthe. Ndilali ndi mwayi woti ndikupanga join family business. And ndinapanga join and kuona kuti azinthu zikuyenda kumapanga expand ndikumakhala ndi zinazo zinakhala kuti zayawalika komano panopo ndi in process kuti tipange ndibwererenso kuti ndizithe kupanga practice. Chabwino. Now nkhani metabwirira pano ndi inu mwalengeza kuti mwasiya udindo wanu ngati wachiwiri kwa president wachipani cha UDF wachigawo chakumwera. Chifukwa chani? Chifukwa chake chachikulu nchakuti kwa ineyo ngati munthu woti timapanga ma business ndikuona ngati kuti mwina sindikhala effective ngati vice president makamaka nthawi inoyo yomwe tikufuna kuti tiyambenso kulimbikitsa ma business athu ngati abanja. Mukudziwa mmene COVID yachitira yasakazira ma business athu. Sife toka kuma anthu ambiri ma business awo akanga kuti abwerera mbuyo. Ndekwa ine maona ngati kuti ichi chikhala chinthu cha fair kuti
ndikudziwa kuti commitment yanga yonse ikhala kuti ndizikonza zinthu zimene tikuyenda kukonzazi, ndikusiyana kuti ndikhale kundale. Nde kuli bwino ndipange step down, anthu ena amene angathe kukwanisa ntchitoyo ayigwire momasuka kuti chipani chipitirire kuyenda bwino. Momwe munkayima nawo kumapikisana ngati vice president wa chipani cha UDF, munamisa kupanga business? Ndimapanga business, ndinene kuti pali zinthu zingapo zimene mwina zasintha in terms of mwina human resource ya kumene kuma business athu. Panali anthu amene timadalira makamaka mwina achibale amene asuntha because of expansion. Nde kublanta ya kuno ukupezeka kuti mwina ndilipo ndine ndekha, ndekuti ndizitenganso nthawi kumachoka kumakapanga zina ndi zina, ndikuona ngati kuti zikukhala ngati kuti zikutibwezeresa mbuyo nkhani ya business yathu. Zimene zimaziona apapa mukanakhala kuti mwapambana munayima chisankho muja UDF ndi DPP, mukanachita sonchi? Well, kunena chilungamo mwina nakapanga so chimozimozi, nakatenga step back even muli mboma, chifukwa priority kwa ideyo panopo ndi business. Kwa ideyo priority panopo ndi business. Padamveka nkhani mbuyo kuti actually mawu anthu amene amagwirisa ntchito akuti magwirisa ntchito anthu okuwa maminibasi wa mavenda akuti kuti kudruza kuti ku UDF kuchitike convention. Timagwirisa ntchito mavenda? Yes. Ngati kwagulira ma t-shirt kuti atupere must 4. Ndicho linga chokuti mukankhe kumeneku kuchitike convention. Inu mukapikisane ndi atupere muluzi pa udindo wa president wa UDF. Zona zoti timagulira ma t-shirt ya anthu, zoti timapanga druzi, zoti ine ndimafuna president wa UDF zimene sizona. Ndikuza ndizifukwa izi. Chomwe enafe timaona kuti chinali chofunikira ngati organization, like an institution, chinali choti kupita ku convention sikutana kuti kupanga replace president iyayi. Ife ngati achipani cha UDF tunapita kuma elections awiri, 2019 amene sinachite bwino, 2020 as an alliance partner to DPP sinachite bwino. Nde kwa ena afe timaona ngati kuti no, pali zifukwa zake zimene Malawi sakutivotera ifeyo ngati UDF. Bwanji tipitenso kwa anthu amene ife anatika mmipandomo akatilongosolera kuti mwina tikulakwisa pati, chifukwa sizomveka kuti kukakhala kunja ikangochitika election anthu amapita ngati mwalephera, ngati simunachite bwino mapita kukafunsa madelegates anu kuti tikulakwisa pati, tipange bwanji. Kunoko mukuona ngati sizimachitika chifukwa chani? Kunoko I think mwina kunoko democracy yathu sinafike pa inde. Chifukwa iyoyo ndi one of the cornerstones of institutional democracy. Kulephera ma elections, mukuyenda kupita mukafunsa anthu kuti talephera ma elections. Mukuona ngati direction ndayilo, where have we lost direction? Chimene chocho ndi chimene ena afe timapanga push. Now ngati panali anthu amene amagula ma t-shirt kupanga druzi zimene zene sindikuziziwa, kuna chilungamo ndipo sindikuzwa munthu amene anagula t-shirt. Wale t-shirt ya atupele must 4 sinayionepo. Mwina nkuteka kuti anthu alipo koma ineyo I was not part of that group. Ineyo chimene ndimafuna was from an objective point of view kuti TNDP tikafunsa anthu kuti zimene tikupanga ifeyozi zikuti kanika pati. Nde mukanakhala kuti mwapita kumeneko convention imene inali yokangofunsa maganizo anthu kapena ikanakatheraso kuvotaso kuti tiapase mandate ina mesa munenera kunja timanenako ndoti chipani chikalephera chimakhala ndi convention yofuna kusintha leadership. Simungafunse anthu kuti direction tikufuna tiyende bwanji osafunsa anthu kuti akupase mandate, a renewed mandate. Sizingateke. Ndeni mukanapita kumene kukakhala pa vice president wa South Pomp ideyo plan ukuthi mukachite challenge ku president wa UDF ineyo chimene manene kuti even ineyo mpando wanga ukakhale up for renewal for kuti andipange renewal of mandate
osati kuti ineyo nde tikangopanga nyumba ndomozi zimenezo ndesizoona ndekuti si democracy imene koma even ileyo mpando wanga ngati anthu akuona kuti mwina ine sinachite bwino mwina chifukwa chake mwina ku southern region sikunachite bwino chifukwa chake andipase mandate wanduze kuti aya Mbewe mwalephera ndile munthu wina pamenepo pakumveka mafunso langa ndilokuti mpando wanu uli up for grab. Yes. Inuyo bwezi mumakapikisana pa mpando omwewo kapena inuyo bwezi nomukupitano pa step inapo kuti munali ni malingaliro kuti mukachite challenge atupere muluzi kufuna kukhala president wa chipani cha UDF. Lendo kuuza ni Jones ineyo chiyambire ni ndale akhala kundika anthu kapena kunduza anthu akhala kundika pa mpando kapena kunduza kuti upange chakuti ndatsogolera chipani ine yatsogolera chipani sana bwere kwa ine kunduza kuti Mbewe tikufuna kuti mukakhale president wa chipani kwali ndendeka olondafuna maka sindingapite nkumaka challenger anthu asananduze kuti pitani mukapu challenge president wanu mawa amene wali ineyo mawa sananduzepo anthu ndipo ine mawa amenewo palibe munthu olommoza angakuuze kuti ndane napo ndiyeno kuganiza kuti mwachoka ku UDF chifukwa choti you are frustrated munayesera kuti kukhale convention kuti mukaunike kuti mwaliphera bwanji zisankho kawiri 2019 and 2020 kuyankhula nokha komanso kuti anthu akakupaseni fresh mandate zalephereka ndiye khangati niyo basi mwaona kuti basi ndichokeko kumene kukufamela zofuna zanga sizinakwanisi. In fact ineyo ndikuchoka a very happy man with a lot of the decision you made up ndikuona kuti it has given me a lot of peace because I know kuti somebody else mwina amene ndi nthawi yokwanira mwina amene angathe kukwanisa ntchito panopo atakupanga zoti I am frustrated no because my intention was never to challenge for the presidency and also on top of that ndakhala kuti ndikufunisisa kuti convention ichitike chifukwa convention yoti sikuti yalephereka atu yayi mene tinachifeti nkakumana mene tinkakamba zimene zizi on the 25th of September chaka chata timene kuti iya tipatsane 9 months yosukuti yatha yayi 9 months itacha mwezi wa mawa unaka kuti mwezi wa mawa ukutha nde ineyo ndikuona kuti panopo nde maplani siziyenda nde pamene wabweza anthu akunena kuti komadi uyu ali frustrated chifukwa cha nkhani ija koma ineyo sitikuyembekezanso kuti 9 months yoyithe chomwe ndikunena kuti ine koma mmene ndikuonera ndi mmene zikuchitikiramo kuti bwino ndipange step down chifukwa ndikudziwa kuti patsogolo apo sinzakwanisa kugwira ntchito iyi mmene ndimayigwirira mbuyo ndiye kuli bwino apeze chipani apeze munthu wina apange mmene angapangire kuti chipani chipita patsogolo. Mukunena apa kuti musiya chifukwa chokuti mufuna mukachite concentrate ku family ndi business zimene zindazimvapo kwambiri andala akamasiya excuse yawo ndimene I don't think ilipo ina yona kuti andasiya chifukwa kuti chipani chimenechi chilibe phindu chilibe tsogolo they always say the same. It's a cliche now. This has been overused. Absolutely. Ndasiya ndifuna ndikachite concentrate on family and business. Are you saying you could not have concentrated on your family and business while at the same time serving as the UDF vice president for the South? Effectiveness yake sinakakhala chimodzimodzi mmene mbapangira kale. Chifukwa nthawi but when you were joining UDF, you were still a family man. Yes. And you were still a businessman. Yes. How did you then think it is the end of branches? Because it's also they are demanding by its nature. True. At what point did you realize that I think I am not going to give my best to this, therefore I must sacrifice this for the sake of the other? I think ndayankagale kulina kuti one my human resource mmene tinkayamba ine panali okwanira. For example, I had a brother timagwira naye ntchito konkuno, but because of some expansion projects anapita kulilongo, which basically means kuti ngati pali munthu amene akwena who is answerable for the business kuno ndine. Okay, now ina I had a sister working for us, working with us. Komanso nayenso she's gone and done she's gone and moved and worked. She's working now on career. So it basically means ndilipondeka representing our family, looking after the business. Now, those human resources were there. It's easy. Mango sintana kuda alimwene ine
ndikhalapo wiki ino chifukwa next week sinzakhalapo ndebwanji tigwire ntchito as much as possible this week because knowing kuti ine sinzakhalapo koma like this if I leave that means it's only I'm leaving the company in other people's hands. Now mene mukusiya papa mukusiya ndale kapena mwangotuluka UDF kuti mwina tikuonaniso mutukira pena pache mupanga za ndale? No, ine kunena chilungamo kwa ineyo ndale is something I'm passionate about. Ndende saname kuti panopo ndikusiya ndale iyayi kwa ine me being in politics, the passion which I have is actually a passion for my country. It's not just about the politics itself. So I will resurface. Basa fika ndawo ina ndikakonza somwe ndikuganiza kuti ndikakonza izafika ndawo yoti tisakutenda kuti basi tuone kuti tipange bwanji no Nkhani ya ndaleja. Imeneyo I'm not quitting politics. No. I am going to be I'm taking a sabbatical. Are you a loyal person? Am I a loyal person? Yes. I have been very loyal so far. I'm asking this because sitikuona ni mawa nkuja uno atakuvalikani ma-t-shirt atambala kuti mwalo wa MCP kapena ma-t-shirt achibakira mwamba kuti mwalo wa UTM pamwambo kumakuchita ni vero ife kuti atengaso ku UDF vice president UDF tathana nayo ajamaka amati ali busy ndi family ali busy ndi business aja all of a sudden there is no more pressure for family and business. Now you can find time to kufuna kukakhala mbali yolamula. Ndiyanke chonje mwai oti ndinakatha kuchoka ku UDF mwai oti ndinakatha kujoina ma ruling political parties mbuyo yali kuyambira ndokumbukira in between 2005 2009 and there was a lot of pressure. Then I think when the DBB had just been formed and UDF was a different entity, there was a lot of pressure. Why don't you, one of you, meaning myself and my brother, would join the DBB? But we said no, we are loyal to UDF. UDF has been, to me, a home. So we didn't do it then. Komano, I think I want to answer your question in a different way. The reason why you're asking that question is because politics of the belly is what I call it. Yes. Politics of poverty. Yes. Okay. Tumigira mimba ya waka umekuli ndalama all the time. Ndokosiyana ndokupanga ndale kutumigira anthu. That is the difference. Now, kuyankha kwake kwa ine, I think would be to say no. My motivation kulowa ndale sikuti ndizizijesa mundale mweya sikuti ndipeze status mundale mweya sikuti ndikufuna chida chake chomwe chingapezeke mundale mweya. My motivation of joining politics is to truly find a way one day to be able to serve Malawians in whatever capacity. Koma Mbewe inuyo mene mwapangira ndalemo munakumanapo ndi wandale akumakuzani kuti ineyo chimene ndalowera mu ndalemo ndicho kuti ndifuna ndikapeze muphindu. Have you ever met that politician? Kumanena poyera kubwera poyera because that's what they say all the time. They always say kuti I'm passionate about my country, but we know at the end of it it's power. It's all about power. Mumaona conduct inso ya anthu chifukwa munthu mukamuona kuti uyo anali ku UDF nthawi manager kamene anali ku MCP before 1994, uyo wapita ku UDF, uyo wapita ku DBB, uyo wakajoina PP, uyo wapitanso ku DBB, uyo wapitanso kutiko ku MCP. Then you know kuti olata bwera panopo kumaza kuuza ndizimenezo conduct ya munthu ameneyo, then you can find it questionable. Commando, if you look at somebody like myself with a solid background, okay, from my youth, kubezeka kuti inde ma temptations analipo kumosa sunta ngwabwera pano, I think you might be able to excuse me and say kuti this is not an issue of politics of the belly or politics of poverty. This is 2021. Absolutely.
by 2025 you still have been where you are and you will not have joined any of the parties ali kuma partners. Yes. No, okay, so what I'm saying is, as of now, I'm taking a sabbatical from politics. How long is now? How long is it? It could be a year, it could be 2 years. I'll assess the situation as and when I think is the right time for me to resurface. And not go back to UDF? No, I didn't say that. I did not say I would not go back to UDF. Assessment in the okay, who can best achieve the ideologies which I have amongst the people who are there. UDF yakhala pe pakatipa chiluzireni chisankho chimenecho we don't even know what are people planning mwachoka kumene, so you're fresh. Maybe you can look at scene and see what has been happening. Ubale wa UDF and the DPP what was going on since you lost election in 2020. First of all, I didn't vote because to be honest with you, I was never part and parcel of my agreements. Negotiations. As the vice president? No, I was never. No, I can't lie. Disaname. Who was involved if the vice president? Panali and the Panali committee mainly involved. The president himself, I think Anasanka and Ena. Oti mapanga zimene kumaeneo ndio kuna mizano kuti ndikudziwa kuti zimachitika ndizakuti hai. It's not so panopa chimene chimachitika ku UDF ngati chipani payokha apart from the partnership munalindi mutaluza chisankho munakumanapo munauzanapo chani, what was it that you talked about? Tatakumanapo kangapo ndithu koyamba timapanga assess kuti my elections anaenda bwanji, tidakambirana kachiwiri ndikamene timakakambirana kuti kodi convention tipange liti takambirana so zimenezo. Kachitatu ndikamene timakamwana kuti tikukonza strategic plan ya chipani kuti tuone kuti in the next 5 years chipani chenda bwanji. Kukumana nditakumana komano za DPP ndikunamizana kuti kunali zokambirana zotanisisa mgwirizano uja udakalipo bekoma mwachita zokambirana makambirana kuti mgwirizano wa UDF as far as I know, yes. We're still there. Yes, as far as I know. Okay. Yes. Mukuonera Times exclusive pompano pa Times Television TTV komanso mukuonera program yomwe pa Times 360 Malawi pamene poni pa Facebook page komanso mukumvera program yomwe pa wireless yanu ya Times. Mlendo wathu mprogram ya lero ndi bambo Lance Mbewe amene anali vice president wa chipani cha UDF angotuluka kumene komanso iwowa ndi managing director wa company ya Trust Auctioneers. Tipite ku break tikachokomeneko tipitirize ndi program yathu iyi. Kumbukirani kuti program iyi amatipasira ndi Rainbow Paints. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Welcome back. You're watching Times exclusive on Times Television TTV. You're watching the same program live on your Facebook page, Times 360 Malawi, but you're also listening to the program on Times Radio. And in today's edition of the program, my guest is Mr. Lance Mbewe, who is the former vice president for the South, for the UDF, and is the managing director of Trust Auctioneers. Mbewe, amasiya zipani zawo zili ku opposition uzithawa kupita kumbali
ya boma maona bwanja anthu amene ndi anthu amene ndanena muja amapanga practice politics of the belly. Anthu amene aja amafuna kuti kutumikira zofuna zawo osati kutumikira anthu yayi chibwino funso limene limawa likhoza kukhalano muzi kwambiri muzandi kumbusa chabwino muzandi kumbusa. No, I just wanted us to be clear that one kuti this question you must answer it fully aware if the need arises. Muzandi kumbusa chabwino. Yeah. Now kukangana maudindo muzipani khangati kwakhala vuto lalikulu kumalawi kwathu kunoko chibwerere ni democracy yathuyi pofuna kusinthana maudindo kuti kodi alamulire ndani zipanisi zakhala vuto lalikulu imenenso mukuona ngati ndi vuto so even ku UDF kumene mwachokako so ku UDF silikuona ngati ndi vuto kwenikweni chifukwa anthu amene mukuanena kuti amapanga magula ma t-shirt amapanga chacha ineyo sindikwaziwa. Anthu amene ndikwaziwa ine amene amapanga push for convention kuti tikakambirane tikakuluakulu is an institution. Any credible institution pakachitika zinthu zoti zavuta makumani pakampani kuti you've had a crisis pachitika china chake you call for if it's a public listed company you call for an AGM, an extraordinary one kuti appointment mafunsa ma members ma shareholders kuti akuluakulu chachitika chakuti let's make resolutions. That's that to me, coming from a background, their business, is what I was thinking of. We have gone twice to elections and failed. When I was going to fail in Israel. Now, how do we solve this problem? Let's go back to the people who put us in power, who put me as vice president, who put all of us as National Executive Committee, as members. Ndekomano kunena kuti kuli mpunge chifukwa yoti anthu akangana udi paliba kukangana udi ili yakhulupirira kuti munthu oti simuluzi atha kuzalamulira UDF ja zimene zozo ndizitengera kuti anthu mtsogolomo amene angaufuna udindo angakhale ndani. Ndikufunsani inuyo maganizo anu, do you think nzotheka chifukwa anthu ena amakhulupirira kuti a chair achipani chimene chichi a president opuma adakalibe ndiro kwambiri kuchipani chimene chichi kuti munthu afike kukhala president ndikuti iwo akwena kuvomereza. Look, a chair will always be part and parcel of UDF. Fajani chifukwa yoti ndi munthu amene wachiona chipani chija is one of the founders of the party. Komanso he plays the founder sapuma kupuma kuti siya sinziye ndisakoso kalikosa kupuma kwamapuma komano I think he to me he will always have an involvement at some point. Why? Ineyo ndefunso limene losingate kuyanga because then makhulupirira kuti munthu umafika pena kuti basi chinthu chodayambisa ese chaenda chafika bwino basi nkusiya kuti chinthu chomwasangalala kuti chikuenda pachokha popanda ino chipikirira amenewo muzaitane inozimana vice president former player ine singaye nakandikayanga meza munali konko maona mezi machitikiramo ine bafuza ngalo muzaitane muzafunse noka chifukwa I will do him an injustice because I don't know what the motivation, what Komano to be it's very difficult for me to answer a question on his behalf. Now anthu amakhulupirira kuti inu akumabanja andale inu ambewe muchokera kwa Patrick Mbewe andale ukuli amuluzi yakuchokera kwa amuluzi naso andale inu yakuti ndamene mwina mmasokoneza chifukwa chokuti nanga simabwerera maina amakolo anu so ndamene mukuvulaza sokoneza zipanisi kuganiza kwa choncho nkulakwa kwambiri chifukwa ngati ineyo inde bambo anga nali IUDF koma ndimakhulupirira kuti kuwina ku convention sinawene chifukwa kuti munthu andipasa mpando chifukwa ndine mwina kuteka there was an influence koma ndikukhulupirira kuti ineyo chifukwa muchipani musaiwale ndakhalamu actively kuyamba 2013 takandogwira ntchito naima 2014 ija kuchirazo Central as a member of parliament or as a candidate wa UDF. Okay, ndakhala mchipani. Then structures za chipani ndapangana associate. Sikuti ndangofika 2018 yomwe ija
ndikunena kuti ndine mwana wa Mbewe ndipase ndi mpando ayi simagwisa ntchito maina amakolo anu kwa ineyo ndagwira ntchito yomwe anthu amene ankandidziwa ndi amene ananena kuti Mbewe mutenge mpando 20 tikuthandizani musadandaule za campaign tikupanga campaign. Okay, for your information 2018 imene mukuita nayo kuti tinapita ku convention ineyo ndikafuna kuima mpando wa deputy treasurer general. Okay, so with a business background and the kuti muna funds or fundraising would be an easy thing for me to be able to do, and then that directorate is crucial for running a party. That was my thinking. Koma ndani maganizwena ana kuti Mbewe musayime mpando umene tengani mpando ife anthu ku Southern region tuku support. So nchitidwe ngati umenewo sumgalire kuti anandika mpando umenewo chifukwa kuti nangobwera ndeni mwana wa uje ndoda kuti tenga mpando. For your information, it was a very heated competition. So kuti unangokhala kuti munthu kumpasa nzake uje niya. Most people I think are in the mentality many kuti it was staged. Kabena kuti convention it was heated. Alias amena no convention manager had to fight for that position, for their position. Makrubira jonjo. And I know that. The night before the convention, if Magagona 5 Kubamba, Wanga campaign down. Now, if he was at stage, why would we have to waste our time? That whole 1 month before the convention, canvassing for vote. Now, mukamachiona chipani cha UDF. Yes, you are a former, so ndikufusa niyo independent opinion because you're fresh from the party. Ndimene zikuchitikira ndale panopa. But from my MP akamene ali ku parliament, mukuchiona kuti chiti relevant padakali panopa kuti chikumapereka checks and balances to the government imene chimene okha chipani chokuti chili fully functional. Chipani cha UDF mwena ndikutengeni backwards. Managed Mbila. Chipani cha UDF was a movement which stood for the people, a movement which assisted in bringing about democracy in Malawi. Ndimakhulupirira kuti my ideals amene ajawo adakalipobe mu chipani cha UDF. Ndimakhulupirira kuti UDF ngati chipani imapanga zinthu zimene zimayimira anthu. Tikati tione parliament mujamene mukunena tikayangana mbuyomu just before the 2020 elections, I remember kuti UDF anatenga gawo lokonza malamulo kuti zinthu zimene amafuna anthu zitani zichitike. Tikaonanso mbuyomu anthu ngati Lilian Pateo akhala kulankhula mpalamenti muja zinthu zofuna anthu kuti zichitike. Pompano dzana ali timawerenga ifeyo ma social media our leader in parliament amene leader in parliament Nedipoe akwauza boma kuti kodi zikuyenda bwanji za ku Ministry of Agriculture. Akuyankhula mawu amene achikwayankhulira kuti kwayankhulira anthu a Malawi. So yes, UDF is still very relevant, but more so tizikumbukira kuti chipani cha UDF aini yake ali background and anthu adakalipo ndi akuyenera kukhala ndi representation ikuyenera kwayankhulira and zimene zimachitika kubantu. Taona chipani cha DPP chikumakhala ndi chidwi ndi ku Eastern region. Also kufuna kupanga kumeneko kuti alowerereko kumeneko. Do you think that is threatening UDF, considering kuti UDF imatenga ngati kumeneko ndi ku headquarters kwawo? Chipani chilichonse chimafuna kukuza dera limene lingathe kupanga influence. Chidapani chilichonse. So even kulowa ku bedroom kwa partner wako? Chipani chilichonse chimafuna kupanga zomwe zingazithandize ichocho. MCP will do the same thing. Taona even UTM akupanga compete na MCP kuma kuja. Chipani chilichonse chili makhandi ma ambitions zake as an entity chikuyenera kukhandi ma ambitions zake. Ifeyo ngala UDF
nafeso ren kuti inalo kwambiri UDF tibanga manja timaene naso nafeso kupanga protectorate, because at the end of the day you must remember UDF and DPP are different entities, different interests, yes, partners chabwino koma different entities at the end of the day. So chipande chili chonse ngati mmene taonera anzathu atonse kumakaima kupita ku by elections kumakaima wina koma gwira ntchito limodzi. Chipande chilichonse chimakhala ma ambitions kuti ifeyo interest yathu must take over the other one. Look, democracy is about competition, and that's what you see. Ubale wanu ndi atopere muluzi ndotana anthu amaona ngati your friends chifukwa chokuti makolo anu so anali azinzawo, they were together, but people were thinking kuti maybe you're stabbing you in the back by trying to be president of UDF. Ubale wanu ndotana ndi atopere. I think maganizo amene oonera kuti stabbing in the back munamva hapo ezi namva hapo naonaso ojeli naonaso pa social media. I think my issues ngati amenewo ndamene amapangisa anthu kuti ngati panali ubale ziyambe kusokonekera. Anayamba kufunsani pa atopere kuti kodi bwana Lasi mutani mufuna kundiphumbisa chinthu ichi. Ubale wanu ndotani ndi atopere. Panopo uli bwinobwino. It's not as cordial as it was before. It was my friend. Koma panopo I would say we are civilized. Why is your relationship not as cordial I think as before? Nkhani andale baba chuka zonena zambiri zomwe mukunena ino zokuti kusongera kampeni kumpasa. Atopera anazivapo zimezo and you believe mwina makhulupirira kuti pena pake. No, I know he has said it, because I know some of the things which other people repeat what he has said. So yes, he has said. So you're not in good books. I wouldn't say exactly, yes. Okay. How do you plan to solve that? Look, I believe that politics is temporary. Okay, I've always believed that politics is temporary. When you have a relationship like I have had with him, built over 35 years of our lives, I think there's more to life than politics. This is my time. Look like I'm stepping down. I may not even continue with politics. What then? Do you think UDF izalamulilaso dziko la Malawi linolo kusogoloko kapena mmene ankanenera achewa amene mukuti you always have some links with the party kuthangati makatani? Well, mpaka kuthangana makatani. Adanena chomchoda achewa. Nanga pano kuti ma MP alipo kanteni 10 yokera kuti umatenga phungu almost half of the region. Ine ndimakhulupirira kuti chipani cha UDF chili ndi mwayi waukulu chifukwa chili ndi a loyal support base which just needs to be rejuvenated. It's possible UDF can come back. It's possible. It's possible. You think so? But you believe so? But several things need to happen before. Like what? That. I think maybe we need to really look at have a moment of reflection and go back to the ideals of what the party was formed for. Tikamati moment of reflection. Amayenera kuti achite initiate ndi ndani, because I think a convention imene na icha akanakhala kuti muli ndi anthu kuti akuzindikira kuti mina taluza mbali imodzi metaluza mwina ndi kusogoleri. Sizinakachitika kale zimezoso. No, moment of reflection is when you go from the leadership, from the neck, from the president down. That's the moment of reflection. And then this is because you are the ones who are driving the political party. Mukapanga as many as Jozo, Antuaja, you can either guide them or give them a chance to speak their mind. So far we have not seen chipani chokuti chimalamulira chaluza chidalamulirapo chaluza ndechi kufuna kupanga zokuti chisangalase anthu oke makhanga kuti pa makhantho ena amakakamira basi sakhulupirira kuti iwo there is a problem. They always want to point fingers. That's part of democracy, I think. Yeah, democracy hatu isina kule. Like landimenda kuuzirani muja kumaiko kwina is automatic. Taluza
taluza mwina taluza chifukwa cha ambewe tendeka force anthu kuti taluza chifukwa cha ine singakuuza nikuti taluza chifukwa cha ine anthu acha ndamene angatiuza chilunga. That was my point. But my politicians mena amayuzira anthu amayuza anthu pamene akukambaza iwo the same anthu ajakakuza nikuti taluza chifukwa cha ambewe akunama koma the same anthu mwajakakuza na ambewe tufuna mukati imirire anthu akunduza zoona ndamva anthu ati chakucha. So you choose when you want to listen. No, you see, mukapita convention kuja. This is why it's important to formalize that process with a convention. Okay? Mukapita convention kuja. It's no longer you having power as a big hierarchy, a vice president hierarchy kuti muzauza nchachita. Ngalimeti mapangile mnisonga. Now the people have got power in their hands. When I'm saying kuti akuzeni pamene mwana akuisa koma anthu amamva because anthu akhoza kuyankhula koma inu ngati machikunza kuti yaye izi zoti taluza chifukwa cha inezi nazo khazi ndizabosa the rest zimene kunazi ndizoona. But this, how then do you choose to say this is true, this is not, when you believe kuti the party belongs to the people and the people are saying? Yes, apart from this is why I said the people have got the power, because a convention ideally, like you're saying, if you're going to say tell us where would you go wrong, you cannot stop there. You need to tell them, okay, now give us a fresh mandate. If you don't believe in Mbewe kuti apanga anagwira ntchito, don't give him a fresh mandate. Ngati mukukhulupirira kuti Mbewe anagwira ntchito, give him a fresh mandate. Now that is what the power people. That is the essence of the internal democracy in an institution. The power is not just about speaking. That is why it's important to go and have a convention where people will speak, but they will speak through the vote, and they will tell you kuda Mbewe hai mukutira miza pitani muzikapanga za auctioneering titike bomuntu ina. That is the whole essence of tukupita kumapita wa program yathu. I would have loved tika nacheza nkhani zambiri koma because of time I think it is dula zinazo. Nkhani ina Mbewe ndiyo kuti achinyamata ndi ndale. Ndino mmozi mwa achinyamata. You told me you'll be 44 this year, you're still young, energetic. Achinyamata ambiri amalowa kundale kweni ma expectations ambiri. Now akangokhala kuti ma expectations awo aja sakuteka, they are frustrated. They start wanting ma demonstrations jancha kuti tizipanga bwanji ndale achinyamata. Why do we do politics as young people? No, I don't think kuti zimene muonenazo only applies kwa achinyamata kuti they become frustrated. I think in the general it's a general element in our political sphere. Ku takambakale of politics for the belly. Now anthu mudati muone sesa achinyamata ambiri kandi akuluakulu amalaka ngolowa ndale ngatali mboma moyo wawo masinta overnight. How? Okay. They become rich, they become wealthy. How? We don't know how they do it. But so that maybe is an attraction for some people, whether achinyamata kaya akuluakulu. Ndezi kakuti zimene sizikuteka ndi zimene mukuonera kuti amakhala frustrated, amakhala mwakuti mwakuti ndi basi as banga about them and the like. But maybe what we need to do is now start instilling in people, not just achinyamata koma aliyense kuna kuti no ndale politics should be about people, not about you as a politician. Ngati anthu akupatsa mwayi oti iwe ukhale pa mpando, it should not be kuti ineyo ndi nthawi yanga yokudya ichadani yakwana. No, it should be kuti okay, what can I do for the people? Easier said than done. Yes? It's easier said than done, but it's doable. It is doable. We need to have credible people with integrity. What does it kupanga ndala achinyamata kaya akuluakulu? That is what is going to change. Because why are you going to get frustrated? What can possibly frustrate you? Expectation. Because these politicians, you promise things. You promise me a moon, because everybody says tikangolowa mboma. It means you can only do certain things when you're in government. Now, when you enter into government, and then here I am waiting on the promises that you told me, I come back to you and say, but hey, I did my part. My part was to vote for you. Now you've entered. Like you said, we don't know what is happening, but somehow people get rich. Yeah. So these youth are coming back to you to say, hey, my promise. Yeah. No. So I get frustrated because you're not fulfilling the part of the deal.
Yeah, so what message do you have kwa chinyamata amene they inspire kuti mwina na also inspire kuti alowe ndale? Politics should be about passion. Tizipanga zinthu passion yake should be passion yoti tukufuna dziko lathu lisintha. Osati passion yake kuti moyo wanga ende utakusintha. Koma passion ya yopangira politics izikhalira kuti ineyo mene dziko langa lilili ananga sikuli azanithokoza kuti napangapo china chake chatsogolo chokonza tsogolo lawo. Osati kuti anthu ananga azachita manyazi chifukwa kuti awazira kuti abambwana nawo ku ayi. And unfortunately anthu ambiri amene amakhala kuti akulowa politics mentality yawo imakhala imene yota tikapezemo china chake cholo. Koma nokwanya abakwanyamata kwa ine to be successful in politics, it does not mean that you must gain riches. To be successful in politics, you must be able to influence and be able to have a seat on the table to influence kuti dziko liyende bwino tsogolo la anthu amalawi osati iweyo yayi amalawi. And that's a sacrifice you must make. Amalawi is a sacrifice. As a leader, you give that sacrifice. Amalawi must be at the forefront. Osati kuti iya ndikalowa ndizaganiza kuti okay ndisamuka kunkolokosa ndizakhala kunje kunyambadwe ndizikapanga kuti kali kuti ngati ndimenda babasi ndikuti ndigula Range Rover just ngati tikuganiza choncho talepera. Koma simatheka naisa mati ndaziona kuzikutheka fanya kantu ina matani adaziona kuzikutheka ndena mata kumakhala ngati akuti we don't change, we exchange. Yes. Amadya ndiawo atokepo tipite tikajiso. Now nthawi yathu yakwana so bana. Koma no, and I pray for leadership even from the youth. Yonera kuti is they will sacrifice themselves to make sure that the wishes and aspirations of the Malawian people are taken as a priority, not personal priorities for themselves. Mawu maliza pamene tufika ma programu amalawi amene akutonena uko mkomati banja ene. I think mwina ndi yankula chonje ndi amene kuthokoza poti uundi mwayo oti mwina sindiza upezanso mwina sindi uzavuta kuti ndi upeze koma ndithokoze anthu amene andivutira no convention onse amene anandika ine pampando. Zinangovuta kuti mwina sindalephera kuti ndiyankhule nawo anthuwo payekha koma ena adayankhula nawo. Koma mwina kwa amene mwina angathe kuti akuonera ndithokoze kwambiri kuti tagwira ntchito bwino. Mulungu akudalitsani munthu amene atatenge mpando umene ndawusiyawo nawonso awuthandize. Komanso always hopeful kuti mawa mungakatipatsa moyo tizakumananso mundale moyo chabwino. Amenewo ndi bambo Lens Mbewe amene anali vice president wa chigawo chakumwera wa chipani cha UDF atula pansi udindo wawo ndi afotokoza mmene zakhalira. Koma iwowa nda managing director a company ya Trust Auctioneers amene anali alendo athu mprogramu yathu ya lero ya Times Exclusive. Ndathokoza Mbewe. Dzina langa ndine Wanda Msisia, malo mwa ma sponsors athu Rainbow Paints komanso amene anali pa makina apo David Maseya komanso Nelson Chituwa. Ndikuti pitirani kuonera ma program otsatira pompano pa Times Television, TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page komanso ma program otsatira pa wireless yathu ya Times Radio. Goodbye.